I am sat here thinking of you once again. The songs in my head now, they all make sense. Counting down the days to call you mine, mine. In the end, I know that we will be just fine, just fine. Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. Mkoaje, mko poa? Yes, I'm also good na mimi nashukuru Mungu sana. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo, mais sachez bien que je le porte dans mon cœur. Okay, nitaka niambie kabisa nashukuru sana tena sana kwa wale wote walikuwa wanisubscribe, kwa wale wote waliwatch video zangu, kwa wale wote wali comment kwa ile video iliyopita. Tuendelee tu tukifanya same things. Hata sasa hivi kwa kuna watch video, please like, subscribe kama bado hujasubscribe, na comment ka kitu kanipee bidii ya kuendelea. Yes, sasa nilikuwa nafikiri order kitu kwa Jumia and nikataka maybe ni share na nyinyi tuangalie siku zipo moja like always guys. Yes, ilikuwa okay. Gisi mnaona ninaweza kuichukua kwa mlango. Nilioda kitu kwa Jumia, gisi ni wote mnajua. Ya kuna wale wajue Jumia, kama haujui Jumia ni kama moyen, ni kama kamini agence ka moyen ya kufanya shopping online. Just vile ndio mimi naweza kuifasiria in short. In short ni vile ndio mimi naweza maana yake ni vile tu ni boutique en ligne, kama mimi nasema vile boutique en ligne. Voilà. Sasa nilioda kwanza hii. Okay, nilioda vitu viwili. Nilioda vitu viwili siku moja, but time ilikuwa tofauti. Ndio maana wanaleta kwanza hii. Sorry, nilikuwa nishafungula, but sikuwa nishafungula yote. Yeah, hii package inatoka kwa Jumia. Yeah, nilioda kwanza hii and then wakaleta. Yeah, this is the one. Ni just ya kudry nywele, ya wanawake. Yeah, manake wakati niliona interest sana. Ni kitu yenye iko very simple na nikizani very easy kutumia kwa nyumba. Ni kukamata tu unaosha nywele, after kuosha nywele and then nyorosha mwenyewe polepole, inakuwa inakausha na inanyorosha. Yeah, ni kitu very simple but kana saidia sana kusi wa mama kama wa dada kusaidia sometimes kwa nyumba, ili usiende saa zingine kwa salon na jitengeneza tu peke yako na yote inakuwa tu smart. Yes, nilioda hii na ilifika na this is the one. Nilikuwa nishaifungua tu sahi. And then nikasema, I forgot even to show my people gisi kitu iko, but this is the one. Gisi mmeona tu. Yeah, nilikuwa niliwasha nione kama inawaka and all of that, na nikaona exactly inawaka. Yeah, iko tu na hii place hapa ya kuongeza moto, kuwasha, kuongeza moto, kupunguza moto. That's all. Very simple but good one. Okay. Tosha ile. Acha nitie tu hivi. Tosha ile niko nasubiri ingine package. I think itakuja few minutes. Nikienda kuchukua pia mtaona. Ndachukulia tu kwa mlango, sorry, tatola video kubwa.
and then after ile ndawashow nayo pia. So stay tuned, stay tuned, stay tuned, stay tuned. Subscribe, subscribe. Okay. Sana. The second one ndio hii. Hii ndio second one. Okay. Yeah, kitu moja wananiambia ukioda hizi siku kuna promotion every Friday. So ukitaka order kitu kwa Jumia, order on Friday, kuna promotion, kuna rejection. Ukitaka order vitu kwa Jumia, order Friday. Nilioda pia akaka microphone. Yeah, so nasikia kisimiko naongea na nyinyi and kuna ma sounds. Yeah, ndio nikasema why not, let me just try to find something, just small things for myself. Ili ya kuangalia kama sound yangu itakuwa natoka tofauti. Yeah, this is the one, sorry. Nikuwa shoka kitu. Hivi ndio inakuwa. Okay. Hii ni kama microphone, aka nika kama USB ama nini ya kufix kwa simu. So una fix hapa kwa simu and then unawasha, ina connect na microphone. Hii is just USB. So in case uko naongea, for example, lakini uko naongea hapa ama uko nafanya interview ama this and that, and then simu inakuwa lowbat. Ikikuwa lowbat, kitu ya kufanya ni hapa kwa kitu kwa kushikilia kwa simu, kuna place. Let me just show you guys. Okay, hapa hii ndio inaingia kwa simu and then hii inashikilia hapa. Sasa hii inaenda kwa charger ama power bank ama ile kitu yote. And then inakuwa ikicharge na wewe unaendelea interview yako bila kukaa interrupt. Yes. Ndio yote hilo. Okay, msichana wangu alieneza 3 years na nashukuru Mungu sana kwa ile mema ananitendea, sifa zimrudilie. Of course missing show, sorry, just maybe mimi naweza fanya ka flash kadogo ka place nilichukulia cake. Just ka flash, maybe mweza hapa sorry, nilichukulia tu hapa Kitengela. Yes. If just unaweza andika wish mtoto wangu happy birthday hapa kwa comment section, itakuwa inanijenga sana. Yeah. Apare ile. Hey, kutosha ile. Basi mnichukulie mix French, English, Swahili. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. These nice, kind of slower paced routines and return. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it.
talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. Okay. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. Nataenda sasa kufanya ka shopping kadogo. It's just ka mini shopping. Yeah, and then niliweka ndani hizo like niliwaambia last time vigodi. After ku arrange kila kitu, boom, ndio mimi najaribu, nasema why not, acha nitie. Okay. Kisi niliwaambia even last time, ninafaka nikienda mahali kama mimi na find opportunity ya kurecord na record. If I don't find opportunity, mimi nakaka naona wacha tuniachane nayo. Yeah, Nairobi si everywhere unaweza record. Kuna some places that mtu haruhusiwi kurecord, haruhusiwi kuchomoka tu na kamera yako hivyo tunaweza record. Utashikwa. Utashikwa. Mashilingi zitakutoka hapo. Yeah, so stay tuned, subscribe, share. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple doesn't go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong.
much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, if I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changed.